එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා පදාන සූත්‍රය කියවන්නේ දැන්. මහා පදාන සූත්‍රය දැන් අපි කියව හිටියේ ජාතිය දැන් බෝධිසත්වෝ විපස්සී බෝධිසත්වෝ බුදු වෙන්න බොමුල වාඩි වෙලා කල්පනා කරලා බැලුවා මේ වයසට යන්නේ මැරෙන්නේ මොකද කියලා. වයසට යන්නේ මැරෙන්නේ උපදින හින්දායි කියලා උන්වහන්සේට තේරුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කල්පනා කරලා බැලුවා උපදින්නේ මොකක් නිසාද කියලා. උපදින්නේ භවය නිසායි කියලා උන්වහන්සේට පැහැදිලි වුණා. ඔන්න ඔතන තමයි අපි නැවතුනේ. With the permission of the Venerable Sangha, we will continue with the Mahapadana Sutta, Sutta number 14 from the Nikaya. So far we have read about the Buddha giving the information about the 7 past Buddhas. And can you switch on? Indeed, Yes. later on then about the Buddha Vipassee, and we heard his kind of story from his birth up to the point where he saw the four signs and left the household life and started meditating, and he kind of started investigating, so to say, the dependent origination, starting from the dying and death, and the condition for that being birth, then what is the condition for birth, and then he found through the meditation that it was bhava or existence or becoming. But then in the English it's very much shortened, so in the English it's just very quickly, it goes all the way up to the vijnana and nama rupa, that is consciousness and mentality and materiality. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරගෙන හිටිය වැදගත් කාරණාවක් මේ මතු කරන්න ඕනේ. දැන් භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය ගැන කතා කරනකොට භවය කියලා කියන්නේ කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන භව තුන. So we had this discussion not too long ago. It was discussion connected with the dependent origination. So there we talked about the bhava or being, existence or becoming as a condition for birth. That was kind of classified into 2 groups. So one of the classifications is the sensual existence, fine material existence and immaterial existence. දැන් කාම භවය කියලා කියන්නේ ලෝක 11ක්. So within the sensuous or sense existence, there are 11 realms or worlds. ඊට පස්සේ රූප භව කියන්නේ ලෝක 16ක්. And within the fine material you have 16 different spheres or realms. ඊට පස්සේ අරූප භව කියලා කියන්නේ ලෝක 4ක්. And the immaterial one has 4. ඒ කියන්නේ ඒ ලෝකවල උපදින්න කරන කර්මය තමයි විශේෂයෙන් මේ භවය කියලා අදහස් කරන්නේ. ඒ කර්මය කළාම එහි විපාකයක් වශයෙන් ඒ තැන්වල ජාතිය සිද්ධ වෙනවා. So getting that particular existence in those spheres or realms happens based on karma. So having done some particular karma, the result of that karma is getting birth in that kind of sphere. ඒ කියන්නේ කාමාවචර කර්මයක් කළොත් කාමාවචර ලෝකවල උපදිනවා. රූපාවචර කර්මයක් කළොත් රූපාවචර ලෝකවල උපදිනවා. අරූපාවචර කර්මයක් කළොත් අරූපාවචර ලෝකවල උපදිනවා. The karma is of the sensual sphere, then the resultant experience is of the sensual sphere.
then fine material rupa, rupavachara kind of karma gives result in the rupavachara, that is the fine material existence, and immaterial kind of karma, that means the immaterial attainments, gives the result in the immaterial spheres. දැන් මේ කාමාවචර ලෝකය කියලා ලෝක 11ක් තියෙනවා කියලා අපි කාටවත් පේන්නේ නැහැ. So none of us can see the 11 spheres or 11 worlds or realms within the sensual sphere. ඒ 11 තමයි සතර අපායයි, මනුෂ්‍ය ලෝකයයි, කාමාවචර ලෝක 4යි. මේ 6යි. කාමාවචර දිව්‍ය ලෝක 6යි. ඒ කියන්නේ චාතුම් මහරජික තාවතිංස යාම තුසිත නිම්මාන රති පරිනිමිත වසවති. ඒ ලෝක 6යි. මනුෂ්‍ය ලෝකෙයි අපාය 4යි තමයි කාමාවචර ලෝකෙ කියලා කියන්නේ. So the within the sense sphere we have these 11 worlds or realms. 4 of them are called the lower realms. Then you have human realm and 6 divine realms that are kind of more kind of better or more subtle than the human realm. එතකොට Altogether 11. ඒතර දැන් කාමාවචර ලෝකයට ඔහම කාමාවචර කියන එකට ලෝක 11ක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ. So Namarkadam says that we have to just believe that there are these 11 realms within the sensuals. දැන් මේ අපේ ඇස් වලට පේන්නේ ওই ලෝක 11න් දෙකක් විතරයි. For the normal naked eyes, we can see only 2 of them. That is the animal realm and human realm. අපේ කන් වලට ඇහෙන්නේ, නහයට දැනෙන්නේ, දිවට දැනෙන්නේ, ඇඟට දැනෙන්නේ ඔය දෙක විතරයි. So for our senses, eyes, ears and so on, we can get only really the animal realm and the human realm. අනිත් ලෝක 9 තියනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්න වෙනවා. So for the other 9 realms within the sensual sphere, we have to just believe that there are the 9 realms. ඒතර මේ පටිච්ච සමුප්පාදය කියන එක අපි විශ්වාස කරන දෙයක්. So the dependent origination is something that we have to believe in. ඒක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කර ගැනීමේ ආරම්භය. That is the beginning of the dependent origination. Realization of dependent origination. එතකොට එහෙම විශ්වාස කරන එක්කෙනා සමත විපස්සනා වැඩුවට පස්සේ සමහර විට යාටමත් ඔය ඔක්කොම ලෝක දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. So only then it's possible somebody that based on this belief practicing samatha and vipassana might get to see some of those. ඒ වගේම දැන් රූප භවයක් තියනවා කියලා අපිට ඇහැට පේන්නෙත් නැහැ, කනට ඇහෙන්නෙත් නැහැ, නහයට දැනෙන්නෙත් නැහැ, ඇඟට දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඒක අපි විශ්වාස කරන So දෙයක්. then the facts is usually called fine material sphere in English. Something which is not accessible by our senses. So we have to, in the beginning, we have to just believe that it's there. ඒ වගේම අරූපාවචර ලෝකයක් තියනවා කියලාත් අපේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා. We have to believe it. Also in the immaterial sphere. So that means if somebody does not believe or not believe and tries to do meditation, they cannot get jhana. Because they don't believe they cannot get. They have to have basic belief. On the belief they work, then they will achieve. So that means if you don't believe, then you don't achieve. So that means outside of the Hindu religion, people cannot get they believe. jhanas. They believe. That's why they get. So like Christians, they cannot get jhanas. Probably not, I think. Okay. එතකොට අන්න එහෙම විශ්වාස කිරීම මත තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ. ඒ දැන් අපි මේ සූත්‍රයේ කතා කරපු ගොඩාක් දේවල්
සමහර අයට විශ්වාස කරන්න බෑ. විපස්සී බෝධිසත්වෝ අවුරුදු 1000 ගාණක් හිටියා ගිහි ජීවිතේ. ආදී වශයෙන් අපි කිව්වේ ඉස්සර බුදුවරු ගැන විස්තර. ඒව ඔක්කොම විශ්වාස කරන්න තියෙන එක. හරියට මේ පටිච්ච සමුප්පාදේ වගේම තමයි. විශ්වාස නොකරනවා නම් පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කරගන්නත් බෑ. බුදුන් කියන්නේ කවුද කියලා අවබෝධ කරගන්නත් බෑ. So Dhammarakita says the information of the past Buddhas is same or similar like the dependent origination. You have to it's something that you have to just believe in, and if you don't believe that, you cannot get realization about it. ඒකයි මම කියන්නේ ඒක තමයි වැදගත් කාරණා. අපිට යමක් අපිම අවබෝධ කරා නම් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරා නම් ඊට පස්සේ විශ්වාස කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So once you have realized something, you don't need to believe that because you have realized it. අපි අවබෝධ කරලා නැති හින්දා අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. So for the realization, you need to have some kind of belief. So no one can have true realizations. Like, can people of other faiths not have true realizations? මට මොකක්ද කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. විශ්වාස නැතුව අවබෝධ කරගන්න බැරිද නැද්ද? විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන අඩු වශයෙන් ගුරුවරයා ගැන හරි. ගුරුවරයා කියන දේ කරන්න ගුරුවරයා ගැනවත් විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඒ විශ්වාසයේ තරමට වැඩ කරාම ඒ තරමට විතරක් අවබෝධ වෙයි. So Dhammarakita says at the minimum is you have a teacher that tells you to do something. So you have to have belief in that, then you are able to realize what is within, like achievable within that. A Buddhist teacher? No, he didn't say Buddhist teacher. Okay, He said so anyone of any faith could have a true realization? no. No. දැන් බුද්දිස්ට් ටීචර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේවා ඔක්කොම විශ්වාස කරන කෙනෙක්. මේවා විශ්වාස කරන අධ්‍යයනය කරලා තියෙන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් තමයි බුද්දිස්ට් ටීචර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. එයා ඒ තමන්ගේ දැනුම මත ඉඳගෙන අනිත් එක්කෙනාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දුන්නාම ඒවා විශ්වාස කළොත් ඒ වහන එක්කෙනා එතකොට මේ කියාපුව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. So it's mostly like what you can get through the practice that is based on belief or trust in the teacher is what is there within the kind of reach of that teacher. So now we talk about Buddhist teachers, so the realization is within the Buddhism realm kind of thing. එකක් දැන් ඒ බුද්දිස්ට් ටීචර් කියන එක්කෙනා විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාස කරන දේවල් එයා උගන්වනවා. ඒ උගන්වන විදිහ අනුව පුහුණු වුණොත් පුහුණු වෙන එක්කෙනාටත් ඒ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. So the Buddhist teacher has also some faith, and based on that faith he has some realization. So if you follow the Buddhist teacher, you can gain the kind of similar realization as the teacher. එතකොට එතෙන්දී ශ්‍රද්ධාව මත තමයි අපිට රඳා ඉන්නේ. ගුරුවරයා ශ්‍රද්ධාව මත ඉන්නේ බොහෝ කොට. ගුරුවරයා කෙරෙහි ගෝලයා ශ්‍රද්ධාව මත ඉන්නවා. එතකොට ශ්‍රද්ධාව මතම තමයි ඕනම realization එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. So then it's Dhammarakita is very much dependent. It's something like up to the level you can trust in the teacher. Up to that level you can get the realization. හරි දැන් ඒ කාරණාව පැහැදිලි වුණා. Another part, I don't know if it was the part of the question, but if you believe somebody outside of the Buddha's dispensation, the realization you can get probably not the Samma. No, it depends on that teachers. But if he is not without some Eightfold Noble Path, you can get realization which is Miccha. Yes, most probably. ඒ කියන්නේ වෙන ආගම්වල ඉන්නවනේ භාවනා උගන්වන.
ඉතින් ඒ භාවනා අනුව භාවනා කළාම ඒ සම්ප්‍රදායට අදාළ අවබෝධයකට තමයි එන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයට එන්න බෑ. So most probably, I don't know if you asked about this, but I thought it's anyway connected. If you follow teacher of some other religion or other school, like a school of thought, you can get whatever realization that are available within that. And not But they are not what the Buddha taught. It's like we have quite a number of suttas where if you follow the kind of wrong eightfold path, you get wrong kind of realization or not the perfect one. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඊගාවට යන්න. ඔන්න දැන් විපස්සී බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා එහෙනම් භවය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේට පැහැදිලි වුණා භවය ඇති වෙන්නේ උපාදානය නිසායි කියලා. මේ මෙහෙම උපාදානයක් තියෙනවා. උපාදාන කියන්නේ කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, තත්වාද උපාදාන ආදියත් ඒවා අපි විශ්වාස කරන දේවල්. හරියටම කෙනෙක්ට පේන්නේ මෙන්න මේකයි කාම උපාදානය, මෙන්න මේකයි ditthi උපාදානය, මෙන්න මේකයි අත්වාද උපාදානය කියලා එහෙම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට පේන්නේ නැහැ. ඒ උපාදානය නිසා භවය වෙනවා කියලා පේන්නේත් නැහැ. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා උපාදානය නිසා භවය වෙනවා කියලා. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන හින්දා එහෙම. So again says then the Buddha Vipassana, so no, okay. Bodhisattva Vipassana was again searching all kind of, here it is through Yoniso Manasikara. Yes. With the help of the wise attention, he was considering what is the cause and condition for bhava, for the existence or becoming, and he came to realize it is upadana or clinging. So the usual classification for upadana, we have clinging to sensuality, අත්වාද සීලබ්බත. Clinging to the self kind of view or teachings about the self, and clinging to rites and rituals And or views. Next one. Clinging to views, and the last one is clinging to rites and rituals or ritualized morality. එතකොට මම ඊගාවට කිව්වේ ඒවත් අපි විශ්වාස So කරන again, දේවල්. the Mahapadana says we don't see this, we just have to believe it. ඒ වගේම අපි දකින්නේ භව උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය වෙනවා කියන එකත් අපි හරියට දකින්නේ නැහැ. ඒකත් අපි විශ්වාස කරන එක. We don't really truly see that because of clinging or strong holding on to something, becoming happens or existence happens. හැබැයි දැන් අපි මේවා අහලා තියෙනවානේ ගොඩාක් සැරයක්. ඒව ගැන ඒ හින්දා අපි අහලා කල්පනා කරනවානේ. ඒකින්ද අපිට හිතෙනවා අපිට තේරෙනවා කියලා. But because we have heard about this many times, we think we understand. එතකොට අපිට හිතෙනවා සද්ධාව ඕනේ නැහැ කියලා. So that's because of that we think we don't need the faith. ඊගාට ඒ වගේම උපාදානය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා විපස්සී බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා. එතකොට උන්වහන්සේට වෙනවා උපාදානය ඇති වෙන්නේ තණ්හාව නිසා කියලා. So then again, the Bodhisattva Vipassana thought with the wise attention considered what is the cause, what conditions the upadana, the clinging, and he came to the realization that it's because of craving, tanha, that clinging arises. ඒ කාරණා වුණත් අපි විශ්වාසයෙන් තමයි ගන්නේ. තණ්හාව නිසා උපාදාන වෙනවා කියලා එහෙම ලේසියෙන් කෙනෙක්ට පේන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙන හින්දා අපි මේ සූත්‍රවල කියවන හින්දා අපි විශ්වාස කරනවා තණ්හාව නිසා උපාදානය වෙනවායි කියලා. අපිත් එහෙම කල්පනා කරන හින්දා දැන් මේවා කියවලා අපිටත් යම් පැහැදිලි වීමක් වෙනවා තණ්හාව නිසා උපාදාන විය හැකියි කියලා. So again we have to mostly believe that, so or maybe we have read it about it and now think we understand that, but it's like that. ඊට පස්සේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා විපස්සී බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැලුවා. Do you have the Pali for this, how he found? Now here
Kim atako bhikkave vipassissa bodhisattassa etad hosi. Kim hinuko sati tanha hoti. Kim paccaya tanhati. Atako bhikkave vipassissa bodhisattassa yoniso manasikara ahu panyaya abhisamayo. Vedanayako sati tanha hoti. Vedana paccaya tanhati. Ada yoniso manasikare nisa vipassi bodhisatta. First he thought what is the cause and condition in this case for craving, and then with the help or through the wise attention it occurred to him it is because of Vedana. This is not typical for Gautama mind. Now Buddha also realized this No, same this thing. is almost All the Buddhas. the difference there is just the name really. If you check the Buddha talking about his own realization, Which name of the so there is very similar. Yeah, almost same when the Buddha in some places talks how he was bodhisattva going through the dependent origination. The difference there is only the name really. So the origination happens before his enlightenment. Enlightenment happened with the realization of dependent origination. එතකොට දැන් මේ හැබැයි මෙතන කියන මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය සාමාන්‍ය යෝනිසෝ මනසිකාරයක්ම නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම චතුත්ථ ධානය උපදවගෙන ආනාපාන සතිය වඩලා චතුත්ථ ධානය ඇතුළු ධාන ඔක්කොම උපදවාගෙන කුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානයත් උපදවාගෙන චතුප්පවාත ඥානයත් උපදවාගෙන අන්තිමට තමයි මේ කාරණාව මෙහෙම කල්පනා කරලා ඒක යෝනිසෝ මනසිකාර කරලා මේ පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ කරගන්න. පටිච්චසමුප්පාදයේ අවබෝධයෙන් තමයි උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුදුවරයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. මෙහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍ය මේ කල්පනා කරන කල්පනාවක් නෙවෙයි. So now here this wise attention or thorough consideration, I think is the whole translation, or is not just any kind of wise attention or any kind of thorough consideration. In case of our Buddha, it was he has attained the fourth jhana through observing the breath, then the recollection of the past lives, and the Dibbachakku, that is the divine eye through which he can see how beings pass away and arise based on the karma, and then only he came to the point where he understood the dependent origination. එතකොට ඊගාට විපස්සී බෝධිසත්වයන්ට කල්පනා වුණා මේ වේදනාව කුමක් නිසාද ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒකට උන්වහන්සේ පිළිගන්නවා මේ ස්පර්ශය නිසායි වේදනාව වෙන්නේ කියලා. ඒවත් අපි විශ්වාස කරන්න ඕන. අපිට හරියටම පේන්නේ ස්පර්ශයෙන් ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාව ඇති වෙන හැටි. So then same situation the Bodhisattva was considering what is the cause condition by which the feeling or experiencing arises, and through the wise attention occurred to him it is because of contact, phassa. So then Dhammarakkhita again says it's something we cannot really see, we have to just believe it. For the moment, okay. In future you may be sick. එතකොට ඊගාට විපස්සී බෝධිසත්වයන්ට හිතුණා මේ